voiced their demand on the scrapping of the National Pension Scheme, members of All India Primary Teachers Federation, along with the Assam State Primary Teachers Association, flagged off a month-long Bharat Yatra from four corners of the country: Somnath in Gujarat, Wagah Border in Amritsar, Guwahati in Assam, and Kanyakumari in Tamil Nadu. The countrywide yatra will culminate in Delhi on October 5. Teachers from Assam participated in the month-long Bharat Yatra, which commenced from Shilpagram in Guwahati on the occasion of the Teachers' Day. Along with the scrapping of the National Pension Scheme, the Teachers Association also demanded the restoration of the old pension scheme. In Assam, the journey, which started from Guwahati, will proceed through several districts of the state before it is handed over to its West Bengal counterpart on September 9 at Srirampur Gate. এই দিনটোতে ভাৰতবৰ্ষৰ পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ চাৰিওটা কোণৰ পৰা দেশৰ শিক্ষকসকলে এক ভাৰত যাত্ৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণা পেঞ্চন নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰোৱা, ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰোৱা, যি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 2020 গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাত থকা শিক্ষক বিৰোধী যিবোৰ দফা এই দফাবোৰৰ সংশোধন কৰোৱা, এই দাবীসমূহক লৈ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব।